オーラルプレゼンテーション2、ローダミン B 電解液、銀導電性フィルム色素増感型太陽電池のための色素合成、島根県立浜田高等学校、木村京介さんです。どうぞ前へお進みください。指導は福光進先生です。それではどうぞよろしくお願いいたします。My name is Kyosuke Kimura, and I'm from Hamada High School in Shimane Prefecture. I will discuss the topic of dye synthesis for solar cells using rhodamin B and silver electroconductive resin film. Many studies have been done on perovskite solar cells known for their high energy conversion efficiency. However, dye-sensitized solar cells are not being considered in the latest research. The following is research specifically on dye-sensitized solar cells using new materials and concepts. Until now, dye-sensitized solar cells have been limited to use of iodine electrolytes. The disadvantage of using iodine electrolyte is that they are highly corrosive. There are 4 components unique to this study. First is the electrolyte substituted for the common but corrosive iodine electrolyte rhodamin B. Quinone is a general term for organic compounds in which a carbonyl group is bonded to the benzene ring. Given such compounds, oxidation and reduction can be repeated as shown in this figure. As shown in this figure, rhodamin B can be repeatedly oxidized and reduced. Second is the use of silver electroconductive resin film in place of conductive glass. The film, which is easily oxidized, cannot be used with iodine electrolytes. Third is use of peroxide titanium liquid to make titanium oxide paste. A titanium oxide porous electrode layer to be created at low temperatures even with heat-sensitive films. Fourth is the use of supramolecular dye. Supramolecular dyes were made by mixing phthalocyanine and porphyrin. The following is the method to make dye-sensitized solar cells. First, titanium oxide paste was applied to the conductive film. Next, using the dryer, paste and film were baked at 130 degrees Celsius for 1 hour. Next, supramolecular dye was placed on the titanium oxide layer and absorbed into it. Next, the rhodamin B electrolyte was added and sandwiched between the conductive film and aluminum plate. Using an LED light, the voltage was set to 15,000 lux, the same as sunlight. SK121 is a phthalocyanine compound. Magnesium was coordinated with tetraphenylporphyrin to make MgTTP. The synthesis was performed by means of the following experimental operation. Supramolecular dyes were formed by mixing SK121 and MgTTP. The benzene ring of SK121 and MgTTP are attached by a pi bond.
This is the same kind of pi bond as the found in graphite. Measurements were taken using an ultraviolet visible light spectrophotometer. SK121 looks green because it doesn't absorb light near 550 nanometer wavelength as shown by the green line. Porphyrin that has been coordinated with magnesium does not absorb light with wavelengths near 700 nanometer, so it looks red as shown by red line. Supramoleculars made by mixing two dyes can absorb most wavelength of light, as shown by the black line. This new absorption spectra of SK121 and MGTTP were created. There is evidence that supramoleculars have formed. Matrix-assisted laser desorption ionization, or MALDI, is a technique used for performing mass spectrometry. A comparison of two new signals reveals that SK121 and MGTTP have formed supramoleculars. The rate of fluctuation of voltage over time was measured. The voltage suddenly dropped after about 1 hour. This is because the rhodamin B electrolyte dried out. When the electrolyte was applied and reapplied, the voltage returned to previously observed fluctuation. Also, when the electrolyte reapplied, not only did the voltage return to previously observed fluctuation, but it also increased. This is because the organic compound rhodamin B electrolyte was activated by light. Furthermore, the voltage of the dye-sensitized solar cells exceeded 1.0 volts for the first time. The maximum voltage of the iodine electrolyte dye-sensitized solar cells is 0.9 volts. The maximum voltage of the rhodamin B electrolyte dye-sensitized solar cells is 1.84 volts. A cell-type battery was made to make the rhodamin B electrolyte last longer. The voltage of the cell-type battery measured 84% of the voltage of the bonded type battery. This cell-type battery could maintain the voltage for more than 1 week by replenishing the rhodamin B electrolyte. This cell-type battery is not suitable for producing a large amount of power. However, there are potential uses for such a battery. For example, since this battery uses a resin film, its shape is adaptable. It can be stuck a variety of surfaces, including the curved surface of core. It can also be used to charge mobile phones when the power failure occurs during a disaster. Acknowledgement. Bibliography. Thank you for your attention. ありがとうございました。それでは質疑応答のお時間とさせていただきます。ご質問のある方、挙手をお願いいたします。はい、ではマイクをお持ちいたします。すみません、ちょっと公平性を維持するために日本語で質問をさせてください。非常に素晴らしい研究で意欲的に取り組んでいることが多く伺いました。実はマグネシウムポルフィンの役割なんですけれども、例えば高電流のですね、波長依存性のデータで取られたことありますか？波長依存性です。起電力と電流値は見えてるんですけれども、効率は出るんですが、波長に依存する高電流を測定すると、増刊剤の例えばポルフィリンとかスタラサヤインの役割がより明確になると思うので、もしも取ってなかったら取っていただいた方がいいかなと思ってお聞きしたんですけど。まだそこまで詳しくはやってなくて、今はちょっと電圧だけでわかりました。はい。してもらってます。
実は電圧値というのはチタニアの電導体とそれから電解質の酸化還元電に多分効いてくるはずですので、マグネシウムポルフィリン薬割れがちょっとそこからでは見えない。何が言いたいかと言いますと、もしかしたらマグネシウムポルフィリンはチタニアに落ちた電子からマグネシウムフサナサヤリンの電子欠損になった状態への逆電子移動を抑えている可能性があるので、マグネシウムポルフィリンの役割、単に解合体を形成したら良くなるのではなくて、多分マグネシウムポルフィリンが電極あたりの方に拡散してくるので、もしかしたら電子の漏れを塞いでいてくれてる可能性があるので、もうちょっと突っ込むとマグネシウムポルフィリンの役割が見えてくると思いました。今後とも検討を続けてください。素晴らしい発表でした。ありがとうございます。ありがとうございます。その他、ご質問のある方、挙手を。はい、ではマイクを。すみません。学会に来てる方とちょっと勘違いするぐらいのいい発表だと思います。マグネシウムポルフィリンなんですけども、マグネシウムは必ず必要なんですか、これは。ポルフィリンにいろんな金属入る、使えると思うんです。質問ありがとうございます。言ってしまえば金属は何でもいいと言えばいいんですけど、ポルフィリン、テトラピルポルフィリンは金属がないと、ヒ素には使えなくて、で、マグネシウムでする前は、亜鉛でやってたんですけど、亜鉛と亜鉛だと、電位差っていうのがあまり起こらなくて、イオン化傾向の直線でいうと、金属同士が離れてる方が、電位差が起きやすくなって、単純に言えば電圧が高くなったりしやすいんですよ。だから、今回はマグネシウムを使うっていうふうに使いました。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。その他ご質問のある方、挙手をお願いいたします。質問の方はいかがでしょうか。よろしいでしょうか。ご質問ございましたら挙手をお願いいたします。ではお願いいたします。すみません、続けて、実は工芸の話なんですけれども、一般の色素太陽電池はソーラーシミュレーターでやってて、で LED 今回お使いになられてますよね。その輻射エネルギーの波長分布を出すと、何パーセント効率がいいか悪いか明確になるので、その辺のあたりのデータが出てきたらいいんですけど、いかがでしょうか。そうですね。今回もすごいざっくりと、もう光量だけで太陽光と同じっていうふうにやってしまったんですけど、ちょっとそこはちょっと波長分布を出した方がいいですね。結構今いろんな改良があって、ちょっと余裕が出てきたら、そこら辺の詳しいところまでもいろいろ計算をしてやってみようとは思います。ありがとうございます。では、ご質問以上のようですので、以上とさせていただきたいと思います。島根県立浜田高等学校の井村京介さんでした。ありがとうございました。